Kuelekea maadhimisho ya siku 16 za harakati za kupinga ukatili wa kijinsia duniani, mabalozi wa nchi mbalimbali za Jumuiya ya Ulaya hapa nchini wameungana kuipongeza serikali ya Tanzania kwa jitihada zake za kupambana na ukatili wa kijinsia, hasa kwa kuandaa mpango wa taifa kwa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Hayo yameelezwa na mabalozi hao jijini Dar es Salaam wakati wa mkutano wao wa waandishi wa habari uliofanyika katika kituo cha utamaduni cha Ufaransa uliopo jijini Dar es Salaam, ambapo amebainisha kuwa suala la ukatili wa kijinsia ni suala la kidunia, hivyo linahitaji jamii nzima kuwa moja katika kutokomeza vitendo hivyo kwa ustawi wa jamii nzima, kauli iliyoungwa mkono na mwakilishi mkazi wa Umoja wa Mataifa Hodon Adu. Goal is to protect women from being subject to violence, and the recent events have shown that no country is really immune of this kind of violence. We heard recently a story about a tennis player in China. Before that, we have heard lots of stories about women in Afghanistan, and in all these situations, it is again and again a matter of human rights and the respect of human rights. So many thanks again, and please enjoy these 16 days of activism. Issues of gender-based violence can be seen as shameful. They can be seen as private matters, matters to be hidden, matters not to be addressed openly in society. And what we have learned is that you need to shine the light. You need to bring it out into the open and discuss it as a society, and to visualize what type of future do we want for everybody, our men, women, boys and girls. What type of a society do we want to be living in, regardless of whether you're in Europe, Asia, Tanzania, across the world. This is a global issue. Because there are many speakers, I think the main messages are clear to everybody, but I would like to give a word of thanks to the artists who have accepted to be in this event and to support this initiative and provide their performance in order to attract so much attention. Thank you very much. Every year, globally, countries all over the world, including Tanzania, from the 25th of November to the 10th of December, will be, of course, giving high visibility on the 16 days of activism. And I think what's important is that in Tanzania, we'll be using these days to galvanize the public attention and bringing in artists and musicians and the youth and the media to call an end to all forms of violence against women and children. I think this is really a very exciting period as we have moved or closely moving out of COVID, inshallah. And I think what COVID has given us as an important effort is that it gave us the recognition that in the past year there has been a global increase on violence against women and girls, and it demonstrates that the need to really mobilize multiple stakeholders to this important effort. Unfortunately, there's no vaccine for gender-based violence. It's certainly within our reach to prevent it. As we know, what works in preventing and ending, it requires a comprehensive approach, including prevention, accelerating reforms of discriminatory laws, child marriage issues, ensuring essential services for victims of violence, and the availability and accessibility to all survivors, irrespective of their background, disabilities, and geographic location. It also ensures that offenders are held accountable. And in this regard, I would like to recognize and congratulate the government of Tanzania for its efforts in combating
this pandemic, I should say, through the National Action Plan on Violence Against Women and Children. And I would also like to state that the implementation of the Generation Equality Forum, which was held jointly with the government of France this past July, where we had the president, Samia Suluhu Hassan, who's made a commitment on women's economic security and rights. And we see this as a move forward to delivering not only on the National Action Plan on elimination of violence against women and children, but also other national and policies and plans that will create a conducive environment. And this year, we're seeing a lineup of various events and activities for the 16 days, including the launch in both mainland and Zanzibar on the 25th of November, as well as, I think, just to highlight also the commitment of the government of Tanzania, the President Hussein Mwinyi as the he-for-she champion, the launch of the handbook for the Tanzania police force in managing GBV cases. All of these efforts, and of course, the concert that is planned on the 8th of December, all of these efforts are a way of moving forward in our agenda. And together, I'm sure, with all the women and girls in Tanzania, we'll hope to contribute in partnership with the government, in partnership with development partners, CSOs, the media, private sector, and all in combating the violence against women pandemic, as most of us activists are calling this. So with that, I just wanted to say, UN Women, we're committed. We're here with you together, and we're very excited to support the concert and joining you as my colleague. Kwa upande wao, baadhi ya mabalozi wa heshima kutoka hapa nchini unaojumuisha kundi la wasanii na wanaharakati wa taasisi mbalimbali wamesema vitendo vya ukatili ni swala mtambuka unaohitaji nguvu ya pamoja katika kukabiliana nalo. Mimi naitwa Bernard Paul Mnyang'anga, msanii wa muziki, balozi wa mazingira, mwanaharakati wa kupinga ukatili wa kijinsia, na mmoja wapo kati ya wasanii watakao perform katika tamasha kubwa la siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia ambao litafanyika Serena Hotel tarehe 8 Disemba. Na mimi ujumbe wangu ni kwamba tupaze sauti. Kila sauti ina count. Kwa hiyo popote ulipo unapoona viashiria ama ni swala ambalo limekukuta wewe, tuzungumze, tusikae kimya, kwa sababu madhara yake ni makubwa. Vifo, tunaona takwimu, watu kupata ulemavu, madhara kwa watoto ya kisaikolojia, ya kimwili. Na mimi kama kijana ambaye nimekuwa kwenye mazingira ambayo yalikuwa na ukatili wa kijinsia, naelewa sio sehemu salama, sio sehemu nzuri ya kukaa. Kwa hiyo tuna kila sababu na ni wajibu wetu kuzungumza juu ya kupinga ukatili wa kijinsia. Tumesikia kesi nyingi sana, mtu amepigwa, amechomwa na kitu kikali, amefariki dunia. Kumbuka matokeo baada ya pale sasa ni ile familia kama inasambaratika. Unaona, mtoto amekuwa akishuhudia mama kuonewa na baba au mjomba au nani, yeye ni rahisi kuapply hata katika maisha yake. Sasa matokeo yake ni kwamba tunajenga tamaduni, tunajenga jamii ambayo kwanza kuna huruma. Pili, wakati wanawake ni nguzo kubwa sana kwenye familia yoyote ile. Na kinachofanyika sasa hivi ni kwamba kunaanza hizi 16 hizi kuanzia 25 Novemba hadi 10 Disemba, ndio siku 16 watu waelimike kwamba 16 days of activism. Jamani, naomba kila moja anene, aongee, hata kama na story yake. Sisi wenyewe kama East Africa Radio bila shaka tuna kipindi ambacho tutaalika watu wazungumze na sisi kupitia kipindi cha Super Breakfast, na bila shaka hata vipindi vingine, ili watu waanze kusikia. Unajua ukisikia kwa mtu mwingine ambao ni mhanga, yeye amehangaika, hiyo inamfanya mtu afunguke. Sasa hii jamani, kweli ameishi hivi, kwa nini amekaa naye, kwa nini hajaondoka? Sisi wote tunajua kesi kama hizo, kama mtu ampigwa, ameonewa, lakini bado iko pale pale. Shida ni kwamba hamna hela, mwisho wa siku mtu anapigwa, anapoteza maisha. Naitwa Rebecca Gyumi, ni mkurugenzi wa shirika la Msichana Initiative, lakini ni moja ya watu au washereheshaji ambao tunashiriki katika
siku hizi 16 za kupinga ukatili wa kijinsia ambazo rasmi nchini kwetu na duniani kote zinaanza tarehe 25 Novemba. Tuko hapa kwa ajili ya kuhamasisha wananchi kuhusiana na tamasha la hisani ambalo litafanyika tarehe 8 Disemba katika kuadhimisha siku hizi 16 za kupinga ukatili wa kijinsia. Na tumeamua kutumia sanaa, burudani, muziki kwa sababu tunaamini sanaa ina nguvu sana kwenye kufikia jamii yetu. Na ili kutokomeza ukatili wa kijinsia tunahitaji kuwa na nguvu ya kila mmoja wetu. Wasanii waelewe, vyombo vya habari vihusike, wananchi wapate uelewa mkubwa, na tunafahamu ambavyo sanaa na wasanii wamekuwa ni watu ambao wana ushawishi mkubwa sana kwenye jamii yetu. Kwa hiyo nipende kuwashukuru wa Tanzania, lakini zaidi kuwahimiza wananchi na hasa vijana kujitokeza na kushiriki kwa sababu sisi hii ndio jamii yetu, na tutaendelea kutokomeza ukatili kama vijana tutashiriki kikamilifu na kuonyesha nguvu yetu katika siku hizi 16 za kupinga ukatili. Kauli mbiu ya siku 16 za harakati za kupinga ukatili wa kijinsia ni ewe mwananchi, komesha ukatili wa kijinsia sasa. Na kusiendelea kutembelea kurasa zetu za TBC Online ikiwemo Facebook, Instagram, bila kusahau kusubscribe channel yetu ya TBC Online uweze kufahamu zaidi habari mbalimbali yanayojiri katika kona mbalimbali za nchi. Mimi ni Emmanuel Samuel wa TBC.